Hi. Today, in short, very short, I wanted to discuss something about the blessing of Pitra and blessing of Navaratri. Because there are two Navaratras, and before Navaratra, always a Pitra comes. Like 15 days of Pitra and then 15 days of Navaratra. So people don't buy good things during Pitra. People avoid doing anything good during Pitra because that is inauspicious. People consider Pitra as inauspicious and people consider Navaratra as very auspicious. Navaratri is auspicious, that is okay. But if you keep fast on Pitra, you will get blessing. If you keep fast on Navaratra, you will get blessing. I'm not only talking about fast, it can be keeping fast, it can be doing something good, like donating things, gifting things to people, anything. So you are getting blessing in both the cases. But what is the difference between the blessing? That I wanted to discuss. The difference between the blessing of Pitra and Navaratra. In very short, I wanted to, because today my car broke. परसों जो day before yesterday I went to Rishikesh and I told too much traffic jam is there. So during that patch of traffic jam, clutch and brake was used all the time. That's why the clutch broke down. So today also for the whole day, like yesterday also whole day I was in car repairing shop. Today also for the whole day I was there only. But I have decided that I will make one video of difference between the difference between the blessing of Pitra and Navaratri. Navaratri is about Mata, okay, or goddess. You can consider Navaratri is of goddess. So what is the difference between the blessing of goddess and blessing of Pitra? Pitra is our forefathers, okay, and Navaratri is goddess. Different 9 different goddesses are there. So what is about God and goddesses? They are not your relative. Gods and goddesses, they have their own ethics. They have their own rule. So if you are fond of any god or any goddess, you have to follow typical mantra, you have to follow typical rules and regulations, like you cannot eat this, you cannot eat that in particular kind of puja, and particular type of fast should be there, particular type of donation should be there, because in every puja some rules and regulations are there, and naturally in Navratra also rules and regulations are there. So you get blessing from goddess Durga according to the Bengalis, and according to other like North Indians, South Indians. About South Indians I don't know, about North Indians I know that Navratra 9 goddesses are there. So they ask for blessing of all those 9 goddesses, like I think prosperity kind of thing, happiness, prosperity. Most of the Indians, they do worship for money most of the time. And very surprising, some foreign gurus, some of my foreign gurus were telling that none of the foreign countries do any kind of worship for money. But in India, money and prosperity is the most important thing. Like Lakshmi Puja is for money. So Lakshmi Puja, like for Bengalis, another kind of Lakshmi Puja is there. For other North Indians, another kind of Lakshmi Puja is there during like Dhanteras, during that Kali Puja of Bengalis and all this. But we definitely ask for Dhanteras, we ask for money. So we didn't. I got married to a person whom I loved, and उसका salary बहुत कम, 5-6 हज़ार था मुश्किल से. I got married to him. So my son was born on Dhanteras, and he born with all that blessing of dhan, जिसके लिए हम लोग मांगे भी नहीं थे. Whatever. So what is the difference between Pitra and Navratra blessing? So whenever you worship any of the god and any of the goddesses, rules and regulations are very important. And
None of the god or goddesses will give you anything extra which you don't deserve. Like आपने जो भी कर्मा किया है उस हिसाब से आपको ब्लेसिंग मिलेगा. ओके, सो none of the gods and goddesses will give you anything extra. आप उनको मस्का नहीं मार सकते हो कि मैंने इतना फास्ट रखा मुझे ये चाहिए, इस टाइप का आप नहीं कर सकते हो. अगर आपने अच्छा कर्मा किया होगा, if you have done something good selflessly for someone, then someone else also can do something selflessly for you. So gods and goddesses are very just, you understand? They are neither negative nor positive. They are very just. Whatever you have done, they will return you. Sometimes we do very good things, but only bad things happen. So in the past life you must have done something. So in horoscope, like my most favorite thing is to look at the like past life karma of the horoscope. इस लाइफ का तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ पीपल दे कम फॉर लव रिलेशन एंड जॉब, लेकिन मुझे हॉरोस्कोप में सबसे अच्छा मुझे आई डू लाइक टू सी दैट पास्ट लाइफ कर्मा पोर्शन. ठीक है, ओके, चलो. सो इन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पितृ ब्लेसिंग? पितृ इज योर फोर फादर्स. पितृ मतलब जो मातृपक्ष का या जो नवरात्र का 9 दिन के पहले जो 15 दिन का पितृपक्ष चलता है, पितृपक्ष इज फॉर पितृ. पितृ मीन्स योर ओन फोर फादर्स. योर फोर फादर्स आर नॉट जस्ट, दे आर गुड फॉर यू. क्योंकि हम पितृ में हम कोई गॉड का पूजा नहीं करते हैं. ड्यूरिंग पितृ वी do prayer to our forefathers. We do offer food to our forefathers. So the person, your grandfather, your great grandfather को मैं पूजा नहीं करूँगी और मेरे great grandfather को you will not worship. So you will worship your own grandfather, great grandfather, great grandmother, whatever, whoever has passed away in your family, in different generation or in your generation, whatever. So हम पितृ में हम अपने ही फोर फादर्स को पूजा करते हैं. अपना फोर फादर्स जो है वो किसी और को रिजल्ट नहीं देंगे. दे गिव ऑल देयर कंसंट्रेशन, ब्लेसिंग, लव, एवरीथिंग टू देयर फैमिली ओनली. तो इसीलिए पितृ में अगर आप फास्ट करते हो, पितृ में अगर आप पूजा करते हो, ऑफरिंग करते हो, तो पितृ का ब्लेसिंग नवरात्र के ब्लेसिंग से हमेशा ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि आपके फोर फादर्स को आप ही पूजा कर रहे हो. आपके फोर फादर्स को कोई और पूजा नहीं कर रहा है और ना ही आप किसी और के फोर फादर्स को पूजा कर रहे हो. तो आप खुद के फोर फादर्स को ही पूजा करते हो, उनको ही ऑफर देते हो. जो खाना उन्हें पसंद था या जो भी उन्हें पसंद था वो आप डोनेट करते हो, या वो आप नदी के किनारे, बहता हुआ पानी के किनारे वो रख के आते हो. सो पितृ का जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर बेटर काम करता है. क्योंकि आपके पितृ आपको ब्लेस करेंगे ही. क्योंकि हर इंसान मर जाने के बाद भी ये चाहते हैं कि मेरा परिवार अच्छे से चले. इसीलिए पितृ ऑस्पिशियस, जो नवरात्र ऑस्पिशियस है और पितृ ऑस्पिशियस नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. पितृ इज़ ऑल्सो ऑस्पिशियस, क्योंकि जो मर भी गए हैं लेकिन आपका ब्लड रिलेशन है उनसे. वो सारे इंसान ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपके सास ससुर मर गए हैं तो उनका तो ब्लड रिलेशन नहीं है, बट आपके बच्चे में उनका ब्लड रिलेशन है. सो वो जो ब्लेसिंग आपको देंगे पितृ में, वो ब्लेसिंग कोई नहीं दे पाएगा. इसीलिए पितृ इज़ ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस. एंड आपको अपना जो भी क्लोज टू योर हार्ट जो भी ऐसा प्रेयर रहता है, प्लीज़ आप एवरी पितृ को किया कीजिए. बिकॉज दे विल ब्लेस यू मोर. क्योंकि आपके पितृ आपको ही ब्लेस करेंगे ना, उनके पास तो और कोई नहीं है. वो चाहेंगे हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से चले, इसलिए वो आपको भरपूर ब्लेस करते हैं जब आप उनको ऑफर करते हैं. बाय.